A medida que avanza la invasión de Putin a Ucrania, la maquinaria de guerra rusa necesita desesperadamente reemplazar a los soldados caídos en el campo de batalla y está desplegando una red cada vez más amplia, que llega a lugares como Santa Clara, Cuba, donde el estancamiento de la economía impulsa a los jóvenes cubanos a alistarse. Tenía derecho a ciudadanía. Esta mujer dice que su hijo adolescente se fue en julio para ayudar a Rusia a reconstruir la infraestructura dañada por la guerra, pero en cambio fue enviado a luchar. Ella teme a las represalias de Rusia por hablar con los medios de comunicación y nos pidió que no mostráramos su rostro y que usáramos un seudónimo. Lo que se ve en una guerra. Él ha visto lo que se ve en una guerra, dice ella. Él dice que ha visto heridos, que las personas llegan al hospital sin brazos ni piernas. Él no está acostumbrado a ver eso. Las sanciones que están previstas... Pero los cubanos que viajan a Rusia están corriendo un riesgo en Cuba. Los fiscales cubanos dijeron en septiembre que la policía había arrestado a 17 personas por presunta trata de personas y porque planeaban luchar como mercenarios por Rusia. En Santa Clara, este padre cubano me dice que no ha tenido noticias de uno de sus hijos desde que se fue a Rusia hace más de un mes. Otro hijo de él, que fue contactado en línea por reclutadores sospechosos, fue arrestado por la policía cubana en septiembre bajo la presunción de que también estaba a punto de volar a Rusia. Fue víctima de un engaño. Yo espero que eso se den cuenta y que me lo valoren bien, porque como él hay unos cuantos. Y a determinar. Cuba no ha acusado a su aliado, Rusia, directamente involucrado y no está claro para quién trabajan estos reclutadores. El Ministerio de Defensa de Rusia no respondió a las solicitudes de CNN para comentar sobre las acusaciones de que Rusia está utilizando mercenarios cubanos para luchar en Ucrania. Pero las familias de los reclutas cubanos le dicen a CNN que cientos más fueron atraídos con promesas de recibir altos pagos y por la obtención de la ciudadanía rusa de manera acelerada, todo por tomar las armas en una guerra al otro lado del mundo. Las pequeñas ciudades y pueblos en las provincias económicamente afectadas de Cuba han demostrado ser terrenos fértiles de reclutamiento de soldados para la guerra de Rusia en Ucrania. Un soldado cubano que lucha allá puede ganar más de un mes de lo que gana un médico aquí en un año entero. Pero las familias de esos soldados cubanos nos dicen que no solo les preocupa que sus familiares salgan vivos de la guerra, sino también qué cargos podrían enfrentar si regresan a casa. Una semana después de la noticia de los arrestos, un aparente revés, tal vez una muestra de la enorme influencia que Rusia aún ejerce en Cuba. El embajador de La Habana en Rusia ahora dice que los cubanos primero tienen que firmar un contrato para, y cito, participar legalmente en esta operación con las Fuerzas Armadas de Rusia. No está claro cómo eso afecta a los cubanos que ya están en el campo de batalla o a los que quieren regresar a casa. Esta madre dice que puede que la suerte de su hijo ya esté echada. Estoy en la primera línea. Él dijo, mamá, estoy en la primera línea de batalla en Ucrania. Él está allí donde es peligroso, dice ella. Están allí para proteger a las tropas rusas. Son carne de cañón. En lugar de mejorar sus vidas, el destino de los reclutas cubanos ahora parece estar ligado a la lucha cada vez más sangrienta por Ucrania. Patrick Obman, CNN, Santa Clara, Cuba. Now, fresh from his summit with North Korea's Kim Jong-un, Russian President Vladimir Putin wasted no time in reaching out to his ally in neighboring Belarus, inviting President Alexander Lukashenko to Sochi for talks. Russian state media said it was the 7th time this year the two leaders have met. According to the Kremlin, Putin wanted to brief Lukashenko on his discussions with Kim, especially as they related to Ukraine. Russia has been suffering losses recently in Crimea and southern Ukraine. A Ukrainian commander said the key village of Andriivka had now been retaken after fierce fighting, opening what he said was a bridgehead for Ukraine's counteroffensive to advance. CNN's Fred Pleiken is in Kyiv and has the latest. Ukrainian forces on the attack at the crack of dawn. Kyiv says its troops ousted the Russians from two villages on the Eastern Front in the past days.
One of the units involved releasing this video purportedly showing one of their drones hitting a Russian vehicle carrying an officer. Ukraine attacking not just on land, but from the sea and the air as well. This video purporting to show unmanned sea drones trying to ram a Russian warship just hours after the Ukrainians say they hit a Russian sub and a landing ship in the key port of Sevastopol, as well as a sophisticated surface-to-air missile system, all in occupied Crimea. Thank you for today's triumph, the Ukrainian president says. The invaders' air defense system in the Crimean land was destroyed. Very significant, well done. In occupied Crimea, some residents seem increasingly concerned about Ukraine's attacks, both on the peninsula and the bridge that links it to the Russian mainland. When it was attacked for the first time, I was worried so much, this man says. Nevertheless, Russia is still strong. And he says, times are turbulent now. Of course I'm worried, but in general, driving over the bridge is okay. Under pressure, Vladimir Putin continues to court North Korean strongman Kim Jong-un. Kim visiting a plant that makes Sukhoi fighter jets during his ongoing trip to Russia. And while the Russians claim no deals have been signed for the North Koreans to provide ammo to Moscow, Putin admits he wants to deepen ties with Pyongyang. We have never violated anything, and in this instance, we are not going to violate anything, Putin says. But of course, we will look for opportunities to develop Russian-North Korean relations. But the Russians also touting their own military industry. Defense Minister Sergei Shoigu, on a visit to a shipyard for nuclear submarines, saying Russia will not only develop new nuclear submarines, but underwater drones as well. While the Russians showcase their strategic weapons manufacturing, the Ukrainians say their forces are the ones with the initiative on almost all battlefronts. Fred Pleitkin, CNN, Kyiv. Ukraine's 3rd Assault Brigade has released some dramatic new video showing the fighting that they claimed liberated a key Russian-occupied village in eastern Ukraine. This video, filmed with a camera mounted on top of the soldier's helmet, shows soldiers advancing through the destroyed village. Some incredible footage here. You can see the once quiet village now resembling something like out of a post-apocalyptic wasteland. The Ukrainian forces are calling it an essential win in the ongoing counteroffensive. Let's talk. Fresh off his talks with Kim Jong-un, Vladimir Putin is looking westward for another ally. The Russian leader invited Belarusian President Alexander Lukashenko to Sochi after concluding that summit. Russian state media said it was the 7th time this year the two leaders have met. Russia has been suffering losses recently in Crimea and southern Ukraine. The Ukrainian commander said the devastated village of Andriivka has now been retaken, opening what he said was a bridgehead for Ukraine's counteroffensive to advance. He noted that regaining the territory gave Ukrainian troops control of a vital railroad. CNN's Barbie Nadeau joins us live from Rome with more. So Barbie, what's the latest on the recent gains Ukraine's making? Yeah, these gains are very, very important strategically. Now, you look at some of the video of these villages that have been recaptured, there's not much left of them. But as you mentioned, this is really about the infrastructure and gaining control of the trains, the railroad system, gaining access through the seaports and things like that. All of this is especially important ahead of President Zelensky's visit to the United States. He's addressing the UN General Assembly on Tuesday. He'll be meeting with President Biden as well and some Republican leaders in Washington later in the week. If he's able to show these tangible gains with the counteroffensive, it's hoped that people will continue, countries will continue to support Ukraine, to continue to bolster them with weapons and other support, financial ammunition, things like that he's going to be asking for. So these gains mean a lot for them in terms of Ukraine, but they also mean a lot globally to continue the support, Kim. Yeah, absolutely. All right. Thanks so much, Barbie Nadeau in Rome.